This conference will now be recorded. The same steps. I'm just quickly revising those. Let me add the content also as well here. Right, the same thing what we have done earlier, the same thing I'll be doing. So the just only thing is I'll try to go ahead and launch this particular instance, and then we'll try to use the same instance, and I'll also show you how we can invoke the alarms, right? So ante manual intervention lekunda so system automatic ga ela number count ni like EC2 instance count ni ela handle chestundo chudam. And here I'll also try to add the HTTP port number so which on which the particular port will be able to go ahead and connect. Preview and launch, and then launch. So meanwhile, let's open AMI section as well. Once the instance is ready, we'll try to go ahead and do this part, and then we'll proceed to configuration template. Right, so let's wait for the instance to come up the status check also, because we'll not be able to access the port if there is something wrong in the configuration. So for otherwise quickly we can take it. Let's wait for it to come up. Let's try to see. This package is not there, so I'm just trying to install it and check. So I have already shown you this part, so I'm just quickly going through the next steps. So I just want to see whether that HTTP package is installed or not. So if it is installed, we are good to proceed. So ED port is running, and under var www HTML list the files, and application 1 is available. సో ఇది జస్ట్ మీ 1 or 2 times చేస్తే సరిపోతుంది. సో ప్రతిసారి ఇంకా మీరు డైరెక్ట్ గా ఇది నేను ఎందుకంటే జస్ట్ మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ కోసం ఎన్నిసార్లు చూపిస్తున్నాను. సో మీరు లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టెన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని పబ్లిక్ IP అడ్రస్ త్రూ బ్రౌజ్ చేసేసేయండి. సో జస్ట్ ఒక 2 or 3 times చేస్తే ఏంటి అంటే మీకు అట్లీస్ట్ ఆ 4-5 కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా లైనెక్స్ కమాండ్స్, సో దోస్ యూ కెన్ గెట్ కవర్ అప్, రైట్? And the same page should be reflected for the EC2 instances as well, right? So which we have seen earlier. Publication. So this is the page, so I'm able to see it properly. Then I'll try to go ahead and create a machine image, right? So actions, go to the images and templates and create the image, and then give the name as Autoscaling image.
and I don't want to restart the server, and then create the image, right? So once the image is available, so we can go ahead and get started. So just you'll have a refresh button from here, you can refresh it, or browser also you can refresh. So we'll have to wait for this particular thing to come up. So once the image is ready, so we can get started with our very first thing with respect to the configuration template, and then to the auto scaling groups, right? So whatever we have seen earlier was with a simple configuration where there was no kind of additional parameters involved with respect to scaling. It was like a simple auto scaling policy where the system would maintain the desired number of EC2 instances, whatever the count that we have given in the desired instances, right? So that will be available. And here we had also seen the particular option called dynamic scaling, right? Yesterday in our earlier session I have shown you the option of dynamic scaling which we can use it, right? So this dynamic scaling can be much flexible so that we can integrate with the CloudWatch alarms. So what is the benefit? Even though we might not be able to see the reflection in the difference, and మన configuration తర్వాత validations చేయడానికి కుదరదు, but still what I'll show you is how you can create the alarms, right? So with respect to auto scaling, so auto scaling automate cheyali, right? So because I don't want to log into every time to the console and see అంటే ఏ సర్వర్ ఎంత యూటిలైజేషన్ తీసుకుంటుంది అని నేను మానిటర్ చేయకూడదు. సిస్టమే ఏం చేయాలి అంటే ఓకే ఉన్న సర్వర్స్ కి యూటిలైజేషన్ లిమిట్ క్రాస్ అయితే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఆ అకౌంట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్ గా లాంచ్ అండ్ టర్మినేషన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి దానికే మనం ఈ స్కేలింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. Right, so this is available. So now let's go back to our launch configuration. And then here you basically go ahead and choose your AMI, whatever the customized AMI that I have just created. And here I'll try to use T2 micro. And then I'll leave the same settings except that adding the port, right? So this port add cheskondi HTTP port okate. Whatever is your application running, you have to allow that particular port. And I want to use the key pair. So if you want to log in, so normally ఇప్పుడు మనం just testing కోసమే కాబట్టి application page ఒకటి verify చేసుకుంటాం. So no, even though you are not giving the key pair, if you don't want to go ahead and use the key pair also, that's not a problem, right? So just in case ఏంటి అంటే మనం తర్వాత auto scaling through create అయిన instances లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందని ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి లాగిన్ అవుతాం. So in case if you are good confident enough and to go ahead and proceed, you can do that. No need to go ahead and use the key pair. It's not mandatory in the testing process, but not in the real time. But now as we are just validating the auto scaling configuration, it is not mandatory. So you can go ahead and launch without key pair also. That should not be a problem. But only thing is just make sure that you are giving your required port numbers and any other additional settings. Just make sure to add it. So once it is created, go to the auto scaling groups. Create auto scaling group. And then click on switch to launch configuration, and then select the launch configuration we have just created. Next.
And then as I said, this will help you to understand so availability zone selection, right? So where you can basically go ahead and distribute your EC2 instances into multiple availability zones, right? So that is what we do here. Here these are the number of availability zones that this particular region is supporting. So if you want to distribute among multiple, you can go ahead and select all of them. And here let's go with initially with the no load balancer. And here you can see that this is the desired capacity minimum and the maximum capacity. And here we can see the scaling options and the scaling protection. So as I said, scaling protection will help to understand or make the system to protect against any kind of deletion or the termination. So if you remember, I have shown you the life cycle hooks, right? So for the environment, so where we can see there are different states of provisioning a server, right? And ఒక server వెళ్ళి ఈ particular autoscaling group లో add అయ్యే ముందు, so there are multiple stages that are there in the process of provisioning, right? So the stages would be there, and in the final stage, whenever you are seeing with the scaling, which is nothing but removing of the EC2 instances from the environment, right? So those thing will be helping us to go ahead and decide by this option, scaling protection option ఉంది కదా. So through the help of this particular scaling protection, you can make the users limit not to terminate manually the కౌంట్, రైట్? అంటే నార్మల్గా ఏంటి అంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈవెన్ దో మీరు మాన్యువల్గా వెళ్ళి టర్మినేట్ చేసినా కూడా డిజైర్డ్ కౌంట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి అది ట్రై చేస్తుంది. సో అన్లెస్ అండ్ అంటే యూ డిలీట్ ద కాన్ఫిగరేషన్, అంటే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ అండ్ మీ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్స్ అవన్నీ డిలీట్ చేయాలి. లేకపోతే ఏం చేస్తుంది అంటే బిల్లింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జనరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. మీరు మాన్యువల్ గా వెళ్ళి టర్మినేట్ చేసినా కూడా అది డిజైర్డ్ కెపాసిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి మళ్ళీ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని లాంచ్ చేస్తారు. అది డిఫాల్ట్ మెకానిజం, సో దట్ వీ కెనాట్ ఎలిమినేట్. సో వన్స్ అవర్ practice is done, so our responsibility is to go ahead and clear the scaling configuration and at the same time the auto scaling group. So first direct ga configuration delete avakapochu, first delete the auto scaling groups, like select actions and delete, and then delete the launch configuration, and then see whether instances are getting terminated or not, right? So in case మనకి కరెక్ట్ గా క్రియేట్ అయితే సో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇది డిలీట్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా అది కూడా టర్మినేట్ అవ్వాలి. రిమెంబర్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బిల్లింగ్ ఫర్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. ఎందుకంటే మనం డిజైర్ లో 3 or 4 ఇచ్చాం అనుకోండి, 3 or 4 ఇన్స్టెన్సెస్ అలానే రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉండిపోతాయి. ఎప్పుడైనా మీ ప్రాక్టీస్ ఫినిష్ అయినప్పుడు ఇన్స్టెన్సెస్ వెరిఫై చేసుకోండి, ఏమేమి సర్వీసెస్ రన్ అవుతున్నాయో ఒక్కసారి వ్యాలిడేట్ చేసుకొని టర్మినేట్ చేసేసేయండి. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ బిల్లింగ్స్. Right? So now I'm trying to maintain some desired capacity as 2, minimum as 1 and maximum as 3. ఇది ఏం లేకుండా మనం జస్ట్ జనరల్ గా లాంచ్ చేస్తాం. And here as I said, add notifications will help us to trigger the notifications. Let me add anything. Next, add, as I said, this will help us to identify what are the servers created through autoscaling configuration. మీకు in case bulk number of EC2 instances ఉన్నాయి, ఏవి autoscaling configuration through create అయ్యాయి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి అనుకుంటే you can give a separate value for that, so that you can easily understand what are the new instances that are created, right? So whatever the new instances that got created through autoscaling configuration, right, you can identify them. So if you are giving a separate tag names for them, otherwise there will be no tag that is there and you have to add it manually. So ala kaakunda, so if you are trying to go ahead and add these values from here, right, it can be useful for you. I'll keep as auto scaling servers. Right.
So as I said, all of these configurations can be edited later point of time also. So if you want to make the changes in this capacity, like minimum, maximum, and the desired capacity, you can go ahead and do all these modifications at any point of time. So it is not mandatory that you have to decide your count at the process of creating the auto scaling group itself. So auto scaling group create చేసే stage లోనే మీరు decide అవ్వకపోయినా problem ఏం లేదు. So later point of time also you can go ahead and have the environment created with the desired capacity, maximum and minimum. So ఇది మీరు ఏ point of time లో కావాలన్నా modifications చేసుకోవచ్చు. Edit option ఉంటుంది వీటికి. And here you can also see any changes. As I said earlier, in case మీకు suppose ఇప్పుడు నాకు ఈ test page ఉంది, right? So which I want to do it, but later point of time what happened is my application pages got changed. Either some code changes జరిగాయో ఏదో changes వల్ల modifications జరిగాయి. So what I want to do is I want to change the base machine image, right? So ఇంతకుముందు ఒక machine image ఉంది, I want to go ahead and update that particular base machine image, whatever there in the environment, right? So then how you will do is you want to go ahead and recreate the launch configuration template, right? ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని క్రియేట్ అయ్యేదానికి reference ఏంటి అంటే launch configuration. So based on this launch configuration only the system is trying to go ahead and use this reference, right? So ఈ పేజ్ ని reference గా ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే just only with the help of launch configuration template, right? So that's why if there are any modifications in your content, application content లో డేటాలో ఎలాంటి modifications or changes ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్ మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీ బేస్ మెషిన్ ఇమేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కంటెంట్ చేంజ్ అవుతుందో మెషిన్ ఇమేజ్ లో కూడా డేటా చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మనం కొత్త ఇమేజెస్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇమేజ్ మార్చామంటే ఖచ్చితంగా కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి. So that's the thing. So if you want to do that modifications also you can do it. Someone asked you, is there any possibility or not? Yes, definitely we can go ahead and do that. So here you can have the edit option, right? And here you can see that ఇక్కడ నుంచి మనం మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇంకేస్ కొత్తది క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ట్యాబ్ లో కనిపిస్తుంది, అది ఇచ్చేసి ఇక్కడ అప్డేట్ ఇవ్వాలి. దీనికి మీకు కావాలనుకుంటే లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో రీనేమ్ చేయండి, లేదంటే డిలీట్ చేయండి. కాకపోతే ఇది ఉంచండి, ఎందుకంటే మన న్యూ కాన్ఫిగరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, దాని త్రూ ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ అవుతున్నాయా లేదా అన్న వ్యాలిడేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే ఓల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్స్ డిలీట్ చేయండి. అప్పటి వరకు ఓల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఏమి డిలీట్ చేయకండి. So just wait. So just see whether the new configuration template is working properly or not. Then only come back and then delete the older one. సో దానివల్ల మీకు ఏమి ఇష్యూ ఏం అవ్వదు, ఎందుకంటే దాని త్రూ ఇంకా ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే ఈ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో దీనికి కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్ పాస్ చేశారో ఇట్ విల్ యూస్ ద సేమ్ టెంప్లెట్. సో రిమైనింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 1000 టెంప్లెట్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ దెమ్. సో వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ values, right? So only that will be used. So you don't need to worry about that part, right? Just new create చేసుకుంటే just ఈ డ్రాప్ డౌన్ నుంచి అప్డేట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది, right? And then as we have seen the other important part, right? So here we can see the dynamic scaling policies, right? So which will be helping us to create based on the system usage. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏదైతే చూసామో ఇదంతా స్టాటిక్ అన్నమాట, స్టాటిక్ స్కేలింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అంటే అది సింపుల్ గా ఏం చేస్తుంది, మీరు ఎన్నైతే EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఇచ్చారో ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కౌంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అంతే. సిస్టమ్ ఏం ఆటోమేటిక్ గా ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయట్లేదు, అంటే సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా కౌంట్ ని మేనేజ్ చేయట్లేదు. మనం ఏదైతే కౌంట్ ఇచ్చామో ఆ స్టాటిక్ కౌంట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి, so it is trying to go ahead and maintain the count and the desired capacity or desired instances ఎన్నైతే ఇచ్చామో ఆ కౌంట్ ని మ్యాచ్ చేయడానికి అది ఎన్షూర్ చేస్తుంది. that there is nothing much like an automation part which is involved. But if I want to invoke kind of automation, right, so it is through dynamic scaling policies, right? So dynamic scaling policies will help us to go ahead and work with the environment according to your flexibility. You don't need to go ahead and log in. So based on few kind of alarms that we trigger in the environment, it will help us to go ahead and get that functionality, right? So that is what the major responsibility of any kind of dynamic instances. Here you can click on create dynamic scaling policies. So here you can see by default you will have target tracking, and here if you just click on this you will see whatever the supported type of scaling policies that are there. So target tracking, step scaling, and as well as simple scaling. So simple scaling is very straightforward. It will try to go ahead and take the policy action, and then you can go ahead and create the policy and then
create the alarm, and then accordingly it will take the action. So as I said, ee alarm lo manam em chestam, adi mana first question. In case if you are working, right, so you will get the very first question like, what is this CloudWatch alarm? As I said, CloudWatch is a monitoring service. So what it will do is, we can go ahead and tell the system to go ahead and create the metrics. So metrics ela create chestamante, ee auto scaling group lo unna servers utilization ఎంత ఉంది. In case ఈ ఒక 4 servers ఉన్నాయి, suppose for example desired capacity లో మీరు 4 servers ఉన్నాయి. ఆ 4 servers లో ఏదైనా ఒక server కి ఒక 60% 70% utilization cross అవ్వగానే ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆ ఇన్స్టెన్స్ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది, రైట్. సో అంటే ఆ 4 ఇన్స్టెన్సెస్ సరిపోవు, నాకు కొత్త ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ చేయమని మనం సిస్టమ్ కి చెప్తున్నట్టు అన్నమాట. సో దట్ యూ క్యాన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ ద థ్రెష్ హోల్డ్ లిమిట్స్, రైట్. అంటే ఏ లిమిట్ థ్రెష్ హోల్డ్ క్రాస్ అయితే ఈ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. యాక్షన్ అంటే ఇంకొక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయడమా, ఇంకొక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని అంటే మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి యాడ్ చేయడమా, లేదంటే ఒక 4 ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ చేయడమా అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. Right. So here you can see, based on this particular CloudWatch alarm, it will take the action. So just give me a moment. I'll take you through the documentation page once you can get an idea. Right, so here you can see, so what we are defining actually in the CloudWatch alarms is the threshold, right? So what is the threshold limit after which it has to go ahead and take the action, right? So కింద యాక్షన్ ఎప్పుడు పర్ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఇన్ కేస్ అలారం ట్రిగర్ అయిన వెంటనే అది మన పర్మిషన్ అడగదు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా 2 ఇన్స్టెన్సెస్ నేను లాంచ్ చేయాలా వద్దా అని కూడా మనల్ని అడగదు. ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడైతే ఏదైనా 2 సర్వర్స్ ఏదైనా ఒక సర్వర్ వెళ్ళేసి ఆటోమేటిక్ గా ఒక థ్రెష్ హోల్డ్ అంటే 80% 90% రీచ్ అయింది అనుకోండి, ఇంకా అంతకంటే లోడ్ అది హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది. అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఓకే ఈ అలారం ట్రిగర్ అవుతుంది, ఓకే ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి అలారం ట్రిగర్ అవుతుంది. సో మనకి ఎలా ఉంది కాన్ఫిగరేషన్ లో, ఈ అలారం ట్రిగర్ అయిన వెంటనే నువ్వు ఈ యాక్షన్ తీసుకో, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ అలారం గాట్ ట్రిగర్డ్, ఇక్కడ మీరు కండిషన్స్ ఇస్తారు ఈ అలారం క్రియేషన్. కండిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, సో ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు నాకు కొత్తగా ఇంకొక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయి, ఎందుకంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సెటప్ లో అవి హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాయి కాబట్టి, రైట్. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ కౌంట్, ఆటో స్కేలింగ్ సర్వర్స్ టు డిఫాల్ట్ కౌంట్ మనం చేసేది 2 సర్వర్స్ పెట్టాను, 2 సర్వర్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది, రైట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ స్కేలింగ్. ఇదేం అడిషనల్ గా యుటిలైజేషన్ ని మానిటర్ చేసి అంటే సిస్టమ్ యుటిలైజేషన్ కి తగ్గట్టు మోడిఫై చేయడం అదంతా దానికి ఏం తెలియదు. అది కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా డైనమిక్ స్కేలింగ్ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ స్కేలింగ్ పాలసీస్ నీడ్స్ టు బి యూజ్డ్, right. And here you can also see the same on which parameter it is based on. It is based on the alarms. అంటే మీరు అక్కడ ఏదైతే ఇచ్చారో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, దాని బేస్ మీద సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ ని లాంచ్ అండ్ టర్మినేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. యాడ్, రిమూవ్ అండ్ సెట్, రైట్. సో సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ కౌంట్ అని చేంజ్ చేస్తుంది. అందుకని సెట్ వాడుతున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇవ్వండి. మీకు కొత్తగా 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ అవ్వాలి, ఆల్రెడీ ఉన్న కౌంట్ ఉండాలి. అంటే డిజైర్డ్ కెపాసిటీ ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి, అది ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ అవ్వాలి అంటే యాడ్. ఇన్ కేస్ మీకు టోటల్ కౌంట్ వచ్చేసి 4 సెట్ చేయాలనుకోండి, 2 ఇవ్వకుండా సెట్ టు 4 కెపాసిటీ యూనిట్స్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇంకా అదేం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడైతే అలారం ట్రిగర్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే మీరు ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే అలారం ట్రిగర్ అవుతుందో, సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ కౌంట్ ని మోడిఫై చేస్తుంది. మనం ఏం చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, అది దాని ఫ్లెక్సిబిలిటీ అన్నమాట, రైట్. సో హియర్ వీ క్యాన్ అప్లై అప్పర్ థ్రెషోల్డ్ లోవర్ థ్రెషోల్డ్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ 80% ఆర్ 90% కంటే యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని యాడ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నార్మల్ వచ్చేసిందో యూటిలైజేషన్, ఆ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని రిమూవ్ చేయాలి, రైట్. అంటే మళ్ళీ లాంచ్ అండ్ టర్మినేషన్ 2 ఏరియాస్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి కదా, అందుకని మనం 2 సెపరేట్ అలారమ్స్ అయినా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, right. So that is the flexibility that you can get out of using the dynamic scaling policies. So here you can see
మెట్రిక్ లైక్ CPU యూటిలైజేషన్, అంటే CPU యూటిలైజేషన్ ఎప్పుడైతే 80% or 90% క్రాస్ అవుతుందో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా మనం నడకుండా కొత్త ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి. సో దట్ సిస్టమ్ అండ్ యూజర్స్ హూ ఎవర్ దేర్ రైట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్ విత్ ద యూటిలైజేషన్ ఒకవేళ సడన్ గా ఎక్కువ వచ్చినా కూడా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా కౌంట్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇంకా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండదు. అదే మనం నార్మల్ గా ఇంతకు ముందు లాగా చేసామనుకోండి, జస్ట్ అది ఏం చేస్తుంది, సింపుల్ స్కేలింగ్ ఆర్ అంటే ప్లెయిన్ స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ స్టాటిక్ స్కేలింగ్ జస్ట్ మనం ఇచ్చిన కౌంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే యూటిలైజేషన్ ని మానిటర్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా అదే నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని అడ్జస్ట్ చేయలేదు. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని సిస్టమే అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ స్కేలింగ్ పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అండ్ క్లౌడ్ వాచ్ లో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ SNS ఆల్సో. మళ్ళీ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనకు కావాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, సో వీ క్యాన్ యూజ్ అ సిమిలర్ notification alarms, so which can help us to analyze and then give the scaling environment, right? So that is how you basically go ahead and make the settings. So let's try to go ahead and implement. I'll show you how we can create the alarms. సెలెక్ట్ మెట్రిక్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ ఉంది కదా EC2 by auto scaling, select this, right? And here you can see our auto scaling group name, whatever we have, right? So ఇక్కడ ఆల్రెడీ దొస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ ఎలాంటి మెట్రిక్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, లైక్ based on the network utilization, based on the CPU utilization, you can go ahead and create the metrics, right? So I want to search for CPU, right? So CPU utilization through, and here you can see whatever the auto scaling group name that we have given is perfectly selected or not. So let me just verify back the ASG auto scaling group name. మనం న్యూ ASG ఇచ్చాం కదా, ఇది ఓల్డ్ అలారమ్స్ ని చూపిస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనకి రిలవెంట్ ఉన్న పర్టికులర్ క్లౌడ్ వాచ్ అలారం ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో గో బ్యాక్ హియర్ EC2. It is problem ఏం లేదు, సేమే, బట్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ షో సమ్ అదర్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్. న్యూ ASG ఉన్నాయి కదా, న్యూ ASGది మన ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే యూ క్యాన్ సీ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ హ్యావ్ గివెన్, రైట్? మీరు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఇచ్చిన నేమ్ చూడండి, అదొకొకసారి ఓల్డ్ అలారమ్స్ ఏదైనా ఉంటే అది మనకు ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ పాపప్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ మనం డిలీట్ చేయకపోతే ఓల్డ్ అలారమ్స్ అలానే ఉండిపోతాయి. అది మనం ఎలిమినేట్ చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ కనిపిస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ మెట్రిక్. న్యూ ASG సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లోనే మనం చేయాలి, రైట్? సో యూ క్యాన్ సెర్చ్ ఫర్ న్యూ ASG, right? So new ASG and then దాంట్లో ఏంటి CPU, right? So here you can see CPU and new ASG auto scaling by EC2, right? So అక్కడ నార్మల్ గా ఓన్లీ EC2 మెట్రిక్స్, just give me a moment. So here we will have by default the EC2 instances also, కానీ జనరల్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కాదు మనం మానిటర్ చేసేది. సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ త్రూ క్రియేట్ చేసిన EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ అక్కడ సర్చ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ సర్చ్ చేయండి, దాని తర్వాత న్యూ ASG, రైట్? సో మీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ నేమ్ మీరు ఏదైతే ఇచ్చుంటారో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ నేమ్ ఇవ్వండి, దాని తర్వాత మెట్రిక్స్ లైక్ CPU, నెట్వర్క్ యూటిలైజేషన్, మీకు ఏది కావాలంటే ఆ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. సో CPU యూటిలైజేషన్ త్రూ మానిటర్ చేసి, సో ఇన్ కేస్ CPU యూటిలైజేషన్ సమ్ 80% or 90%
threshold ని రీచ్ అయ్యి లిమిట్ వెళ్తే అప్పుడు నాకు న్యూ సర్వర్స్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు నా కండిషన్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్. ఫస్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఇవ్వండి, తర్వాత మీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ అని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ నేమ్ అండ్ దెన్ సెర్చ్ ఫర్ సిపియూ. ఎలా అయినా సెర్చ్ చేయండి, పర్లేదు, అది ఎలా అయినా చూపిస్తుంది, అదేం ఇష్యూ ఏం కాదు. సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ బేసికలీ సెలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ద కైండ్ ఆఫ్ metrics you want to write. So here you can go ahead and have that selection, right? So based on your need, and in case edana old unte adi delete cheddam. Auto scaling group, I think old one is also selected, so let me delete that. Right, so ఇది ఇంకా అవసరం లేదు, ఇది ఓల్డర్ కాబట్టి ఇది క్లియర్ చేసేస్తాను. అండ్ దెన్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ ద న్యూ ఏఎస్జీ. ఇంకా న్యూ ఏఎస్జీకి సంబంధించింది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. So and then you can click on select metric, right? So మీరైతే పారామీటర్ త్రూ ఆ లిమిట్స్ థ్రెషోల్డ్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది సెట్ చేసుకోండి. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఇంతకు ముందు క్రియేట్ చేయకపోతే ఏం రాదు, in my account there are some older auto scaling groups which are there, so that is the reason it is showing like that. So if there is no earlier auto scaling groups, మీరు ఇంత ఫిల్టర్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. డైరెక్ట్ గా ఆటో స్కేలింగ్ సెర్చ్ చేయండి, మీ నేమ్ ఇవ్వండి, ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ నేమ్, సిపియూ ఇవ్వండి, అండ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద మెట్రిక్స్. And here you can see the seat. ఇప్పుడు ఎలా అయినా యూటిలైజేషన్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి, సో జనరల్ గా మనకి చూస్తే ఒక 2.5% ఉంది. What are the utilization in your server, right? You can see just approximately 2.5. And here you can see whenever the CPU utilization is greater than how much, right? So if I want to give it as an 80%, right? So 80% కంటే ఎక్కువ వెళ్తే అప్పుడు నేను ఆ కండిషన్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను, right? So that is what my requirement is. So here you can greater than, and at the same time as I said lower than threshold కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. If you want to use the existing one, so I'll select not okay, whatever it is, it will just consider the mail ID, that's all. It will show us the notifications. You will receive an email, that's all, right? And then you can see the auto scaling action which we can add. Okay. So you can otherwise wait for it, you can do it in the next step also. Take action నుంచి అయినా చేయొచ్చు. In case already create చేసి ఉంటే action ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వండి, right? So here you can see whatever, if there is already an action defined, you will see the actions defined from here. If not, we can proceed to the next step. మనం ఆల్రెడీ చేయలేదు కదా, ఇంకా యాక్షన్ యాడ్ చేయలేదు కదా, so this will not come up now, so we can go ahead and next. ఇన్ కేస్ మీరు నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసారు అనుకోండి, ఇంకా నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎడిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడల్లా డైరెక్ట్ గా ఆ స్కేలింగ్ పాలసీ నేమ్ తో ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతిసారి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి యాక్షన్స్ యాడ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఎప్పుడు వస్తుంది చూడండి, క్రిటికల్ పాయింట్ ఏంటి దీనికి, 80%, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ సీ 80% రీచ్ అయితే నా సిపియూ యూటిలైజేషన్ అప్పుడు ఇది ఆ పర్టికులర్ అలారం ని ట్రిగర్ చేస్తుంది. ఇది ASG. So this is the alarm that I have created. First ఏం చేయాలంటే మీ జీమెయిల్ కి ఒక మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి ఆథెంటికేట్ చేయాలి, సేయింగ్ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ టు గెట్ ద నోటిఫికేషన్స్ మీకు కావాలా వద్దా అనేది ఒక మెయిల్ వస్తుంది, సో విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఆథెంటికేట్, సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఐ జస్ట్ షో యూ హౌ యూ విల్ రిసీవ్ అన్ ఈమెయిల్, సో దట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆథెంటికేటింగ్ ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్. Right. So here you can see the mail ID that is received. ఇందాక యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ అలారం ఉంది కదా, ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, మనం ఇందాక ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఈ సిపియూ మెట్రిక్స్ కి రాకముందు అలారం ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, దాని నోటిఫికేషన్స్ అంటే కొత్త ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయినా టర్మినేట్ అయినా మీకు మెయిల్స్ వస్తాయని చెప్పాను కదా, ఇలా వస్తాయి అన్నమాట.
just a new launch for the group page. ఇందాక ఫస్ట్ వెరీ స్టెప్ దిస్ వీ హ్యావ్ డన్ అర్లియర్ ఆల్సో. అప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, కొత్త ఇన్స్టెన్స్ మనం లాంచ్ అయినా టర్మినేట్ అయినా ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కైనా నాకు మెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అని. సో ఇలా ట్రిగర్ అవుతాయి అనమాట. కొత్త ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయినా మీరు ఏమైనా డిలీట్ చేసి టర్మినేట్ చేసినా కూడా ఇలా లాంచ్ అవుతాయి. సో ద న్యూ అలారం విచ్ యూ మైట్ హ్యావ్ రిసీవ్, here you can see test notification, whatever you have sent, everything will be available from here. So apart from this, once you get the new notifications, we can go ahead and enable that. So just it will be coming up, you can wait for it, and then only I can see this alarms getting started trigger. Here you can see status okay, one actions enabled, and you can see the types namespace whatever I have created. And here you can see the configuration update that we have created, right? So whatever the new status that we have created will be coming up in the environment. And then you can go to the actions, and if you want to make any modifications to these alarms, we can basically go ahead and do it from here. So now you can see the status as okay. So it would take some time. So once the data okay, and okay ante dan meaning enti ante prastaniki alarm em trigger avvaledu. So you can go ahead and right. So here you can see, right? So ఇది పెండింగ్ కన్ఫర్మేషన్. నేను ఆల్రెడీ ఓల్డర్ టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటే ఆల్రెడీ అది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, మీరు ఫస్ట్ టైం సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేస్తే జస్ట్ ఒక మెయిల్ వస్తుంది మీకు. సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ క్లిక్ ఓకే ఫర్ దట్, రైట్? సో అక్కడ నుంచి మీకు కొత్త అలారమ్స్ అనేవి ట్రిగర్ అవుతాయి. నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఇంతకు ముందు నేను ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ కి యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ గెటింగ్ డైరెక్ట్లీ ద నోటిఫికేషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గో హెడ్ అండ్ డూ దట్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇలా వస్తుంది యూజువలీ. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హౌ ద మెయిల్ యూ విల్ రిసీవ్, ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఉంటుంది కదా, ఇలా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ విష్ టు స్టాప్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఉంది కదా, ఇలానే ఇఫ్ యూ విష్ టు కంటిన్యూ రిసీవింగ్ ద నోటిఫికేషన్స్ అని ఇంకొక మెయిల్ వస్తుంది. సో ఓన్లీ యూ సెలెక్ట్ దట్, యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ గెట్ ద ఈమెయిల్స్, రైట్? సో ఎలాంటి ఈమెయిల్స్ అంటే లాంచ్ అయినప్పుడు, టర్మినేట్ అయినప్పుడు, ఎప్పుడైనా సిపియూ యూటిలైజేషన్ మెట్రిక్స్ క్రాస్ అయినప్పుడు, సో అప్పుడు మీకు ఇలాంటి అలారమ్స్ ట్రిగర్ అవుతాయి అనమాట. సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్ దట్, రైట్? సో మీరు మెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఇచ్చారో ఎస్ఎన్ఎస్ టాపిక్ లో సేమ్ అదే వస్తుంది. మీరు ఇన్ కేస్ అన్ని మల్టిపుల్ టాపిక్స్ క్రియేట్ చేయకపోతే మీరు అయితే టాపిక్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో దానికి ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ యువర్ వర్కింగ్. Right, so here you can select your step scaling or whatever you have created. Scaling policy name. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు అలారం క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా, అలారం ఇవ్వండి. So here you can see the conditions, రైట్? సో ఎప్పుడు ఈ యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో ఉన్న EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఏదైనా 80% కంటే CPU యూటిలైజేషన్ క్రాస్ అయితే అప్పుడు నాకు ఒక 2 సర్వర్స్ యాడ్ అవ్వాలి, right? So here you can see when it will add the 2 capacity units when the CPU utilization is greater than 80%, right? So whenever this condition satisfied, then only it will try to go ahead and do it. ఇక్కడ వార్మ్ అప్ పీరియడ్ ఉంది కదా, అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఇచ్చిన సెకండ్స్, సపోజ్ 300 seconds ఇచ్చాం అనుకోండి, it will wait for 300 seconds to see if the utilization drops down. In case utilization drop down అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇచ్చిన కౌంట్ ని మ్యాచ్ చేయడానికి ఇంకొక 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని యాడ్ చేస్తుంది. సో యూ క్యాన్ గివ్ సమ్ 300 అనేది డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ ఇచ్చే సెకండ్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ దోస్ నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గో హెడ్ అండ్ బిఫోర్ వర్కింగ్ అండ్ లాంచింగ్ ద న్యూ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? అది ఎందుకు వెయిట్ చేస్తుంది అంటే జస్ట్ సీ ఇఫ్ ద CPU యూటిలైజేషన్ కమ్స్ డౌన్. ఇన్ కేస్ ఇంక ఇచ్చిన ఆ టైంలో కూడా CPU యూటిలైజేషన్ ఇంకా డ్రాప్ అవ్వట్లేదు, అంతే ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇచ్చిన కండిషన్స్ తో న్యూ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని లాంచ్ చేసేస్తుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు go ahead and wait for the system will automatically try to go ahead and launch the new instances. So that's how you generally go ahead and create. ఇలా
మళ్ళీ ఇంకా మీకు ఏదైనా ఇది కాకుండా ఇంకొక లోయర్ థ్రెషోల్డ్ కావాలి అనుకోండి, ఇంకొక డైనమిక్ స్కేలింగ్ పాలసీస్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మీకు స్కేలింగ్ ఆప్షన్స్ నుంచి ఏదైనా యాక్షన్స్ ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిసేబుల్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు at this point of time, you can go ahead and enable those conditions, and then you can work according to the requirement, right? So that is how you generally go ahead and execute the scaling policies. So just read this carefully. So what it is giving, whenever this particular alarm threshold is reached, like if the CPU utilization is greater than 80%, so for consecutively for 300 seconds, what it will do, it will try to go ahead and add two servers, right? And how much time it is waiting for the instance to warm up is 300 seconds, right? Okay, 300 seconds వరకు వెయిట్ చేసి ఇంకా అలారం డౌన్ అవ్వట్లేదు, ఇంకా యూటిలైజేషన్ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంటే సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యాడ్ 2 more instances. అలానే మీరు ఇంకా లోయర్ థ్రెషోల్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా వేరే లెవెల్ లిమిట్స్ మీకు కావాలి అనుకున్నా, సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ దోస్ లెవెల్ ఆఫ్ థ్రెషోల్డ్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ generally go ahead and handle the auto scaling technique. So just try to see a look on the alarm. మీరు ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్ ఉండదు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ వెళ్ళి మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది సబ్స్క్రిప్షన్ కి, సో జస్ట్ కన్ఫర్మ్ ఆన్ దట్ ఈమెయిల్. సో దాని తర్వాత నుంచి క్లౌడ్ వాచ్ అలారమ్స్ ట్రిగర్ అవుతాయి. సో మీకు జనరల్ ఎస్ఎన్ఎస్ నోటిఫికేషన్ మీరు ఏదైతే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో యూజ్ చేస్తారో అదైనా వర్క్ అవుతుంది. సో అదేం ప్రాబ్లం లేదు. కొత్త ఇన్స్టెన్స్ ఏదైనా లాంచ్ అయినా టర్మినేట్ అయినా అక్కడ నుంచి కూడా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సో బోత్ ఆర్ ఎట్ ద డిఫరెంట్ లెవెల్స్. వన్ ఈస్ ఎట్ ద ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లెవెల్ దట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, అండ్ the another alarm would be basically from the cloud watch, right? So in order to trigger the notifications based on the usage, so depending on that it will try to go ahead and trigger new email notifications in the environment. So this is how we generally go ahead and configure the metrics with respect to CloudWatch. So మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా లాంచ్ అండ్ టర్మినేషన్ లో సిస్టమ్ కి ఆటోమేటిక్ గా మనం చెప్తున్నాం, ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ యూటిలైజేషన్ అనేది బ్రీచ్ అవుతే సో నువ్వు ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళేసి EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని లాంచ్ చేయి. సో వెన్ ఎవర్ ద యూటిలైజేషన్ ఇస్ నార్మల్, నువ్వు అడిషనల్ గా లాంచ్ చేసిన ఇన్స్టెన్సెస్ ని టర్మినేట్ చేయమని సిస్టమ్ చెప్తాం. సేమ్ థింగ్ ఇందాక మనం థ్రెషోల్డ్ 80% పెట్టాం కదా, నెక్స్ట్ 20% పెట్టి యాడ్ టు అని పెట్టకుండా టర్మినేట్ కానీ సెట్ టు కానీ పెట్టుకోవచ్చు, right? So that is how you generally go ahead and integrate utilization, like అంటే క్లౌడ్ వాచ్ అలారమ్స్ కానీ ఒక మానిటరింగ్ సర్వీస్ ని మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ కి ఇన్వోక్ చేయాలి అంటే you can go ahead and basically follow this strategy in order to go ahead and handle the environment. Just give me a minute. Right. So in this way we can go ahead and have the integration of your monitoring service with the EC2. At the same time, if you want to create or if you want to invoke the load balancing technique from here, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ మేనేజ్మెంట్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు కదా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం ఏదైతే సర్వీసెస్ ఏదైతే సర్వర్స్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ స్టేటస్ లో ఉన్నాయో ఆ కండిషన్స్ అని ఇక్కడ చూడాలి. మానిటరింగ్ ఉంది కదా, మన కంప్లీట్ గా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ త్రూ క్రియేట్ అయిన క్లౌడ్ వాచ్ మెట్రిక్స్ మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తారో అవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. యాక్టివిటీలో ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ లో టర్మినేషన్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి, అన్ని యాక్టివిటీ హిస్టరీలో కనిపిస్తాయి. ఇలా సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది కదా, ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే వాట్ ఈస్ ద కాస్, వాట్ హ్యాపెన్ టు దట్ particular EC2 instance, you will be able to see all those conditions from here, right? So ikkada description tab lo status kanipistundi, so you will be able to see the complete log. In case if it got failed, manam in case configuration lo edaina mistake cheyadam valla adi avvaledu anukondi, configuration success avvaledu anukondi, aa settings kuda manam ikkada nunchi chudochu. So here you can see the activity history where you will be able to get all those basic information according to the utilization, right? And at the same time మీరు ఏదైనా మిస్టేక్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ఆ ఎర్రర్ ని త్రో చేస్తుంది. ఏదైనా నంబర్స్ లో మీరు రాంగ్ ఇచ్చినా, ఏదైనా తప్పున్నా, ఏదైనా లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్
wrong ichana configuration, anything, right? So reference to that it will try to go ahead and give you the cost. A cost చూసి మనం further troubleshoot చేయొచ్చు. అది యాక్టివిటీ ఇంకా మానిటరింగ్ సెక్షన్స్ లో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు. సో విచ్ ఇస్ పాసిబుల్. అండ్ let's go here. ఇక్కడ load balances in case already ఉంటే, right? So here you can see if you want to add any kind of new load balances to your environment, right? So here you can do it. You can do this here, or at the point of creating the auto scaling group also you can do that. అక్కడ advanced options లో చూపించాను కదా, అక్కడ నుంచి అయినా చేయొచ్చు. లేదు అంటే you can basically also add it from load balancing technique from here also. Here you can select that, right? Adding the load balance. Create target group. And then it will show the default configuration. కాకపోతే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ అవన్నీ ప్రాపర్ గా ఉండవు, ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ పేజ్ ఉంటుంది. సో రాదర్ దెన్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ క్యాన్ go ahead and do it from the portal. అంటే డైరెక్ట్ గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫస్ట్ అన్ని సెట్టింగ్స్ తో రెడీ చేసుకొని, సో ఐఎమ్ నాట్ రిపీటింగ్ దట్ బట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ హౌ టు క్రియేట్ ద అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ ఆల్ రైట్. సో ఆల్రెడీ మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటే సెలెక్ట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని. From there you can basically go ahead and create the new target group. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏదో అవుతుందంటే హెల్త్ చెక్ పారామీటర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అవన్నీ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటాయి. డిఫాల్ట్ పేజ్ మీద ఉంటే ఏం కాదు, బట్ మీరు అప్లికేషన్ 1, అప్లికేషన్ 2, యాప్ 1, యాప్ 2 అలా ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకుంటారు కదా, అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఫార్వర్డింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం స్పెసిఫిక్ గా ఈ పాత్ ని మానిటర్ చేయమని మనం సిస్టమ్ కి చెప్పట్లేదు కదా, అందుకని. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా రెడీ ఉన్నప్పుడు సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ యాడింగ్ దిస్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే వస్తుంది. ఇన్ కేస్ న్యూ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ go through these steps. And I want to keep it as an internet facing and whatever additional settings ఇవన్నీ మీరు ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఆల్రెడీ చేసుకొని ఉంటారు కాబట్టి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయితే యూ కెన్ ఈజీలీ గో హెడ్ అండ్ గెట్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్, పోర్ట్ నెంబర్ 80 అండ్ ఆల్. బట్ హియర్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఇక్కడ హెల్త్ చెక్ పారామీటర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అందుకని మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో వెరిఫై చేయాలంటే అవ్వదు. మీకు ఇన్ కేస్ వెరిఫికేషన్ కావాలంటే మేక్ షూర్ దట్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి, అండ్ దెన్ ద సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికలీ వర్క్ విత్ ద లాంచ్ అండ్ టర్మినేషన్ పార్ట్. అప్డేట్. సేమ్ అది మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా చూడొచ్చు, లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ నుంచి కూడా. సో యూజువలీ సో నార్మల్గా ఇంతకు ముందు ప్రొవిజనింగ్ ఎంత టైం పడుతుందో సేమ్ టైం ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ద లోడ్ బ్యాలెన్స్ టు గెట్ ప్రొవిజన్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దానికి రిలవెంట్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి. అదేం ప్రాబ్లం లేదు, కాన్ఫిగరేషన్ వైస్ ఏం లేదు, అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ అండ్ ఆల్ రైట్ యూ మైట్ బి అబ్జర్వింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్. డిఫాల్ట్ రూల్ ఉంటుంది. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ న్యూ ASG1 మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేస్తున్నామో దానికే డిఫాల్ట్ రౌటింగ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ ద టార్గెట్ గ్రూప్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి, ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద సెక్షన్స్ కస్టమైజేషన్ ఇంతకుముందు లాగా మనం చేసుకోవడానికి అవ్వదు. అదే మనం ఓన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని దాని తర్వాత వెళ్ళామనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ సేమ్ అంతే. మీరు అక్కడ EC2 కౌంట్ అంటే ఎన్ని సర్వర్స్ రన్నింగ్ స్టేటస్ లో ఉండాలి అని చెప్పారు. సో దట్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ విల్ బి రెడీ హియర్. And then the monitoring you can also see same ఇంతకు ముందు కాన్సెప్ట్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ దట్ యూ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ గివ్ ద పాత్. ఇక్కడ పాత్ చూడండి, ఇది ప్రాబ్లం అనమాట. సో అదేం చేస్తుంది అంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా స్లాష్ అంటే /w HTML పాత్ నే చెక్ చేసుకుంటది. అక్కడ ఏం ఫైల్స్ లేదంటే ఆటోమేటిక్ గా అన్హెల్దీ కింద చూపిస్తుంది ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నిటిని. అది ఒక ప్రాబ్లం. అదే మనం మాన్యువల్ గా వెళ్ళి ఫస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసుకొని దాని తర్వాత అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫంక్షనాలిటీ వెరిఫై చేసుకొని
బ్యాక్ వచ్చామనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ లైక్ క్లియర్లీ లైక్ మనం కావాలనుకున్న హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం అప్డేట్ చేసిన ఇట్ వుడ్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ ద పేజెస్. సో అది ఒక ప్రాబ్లం అంతే. Whatever the page that you have deployed from your end, right? So give that page. So it will take some time to come up with this health configuration provision అవుతుంది. కానీ డిఫాల్ట్ గా స్లాష్ కి హెల్త్ చెక్ వెరిఫై చేసుకొని సో అక్కడ మన పేజెస్ ఏం లేకపోతే సో ఇట్ విల్ ట్రై టు వెయిట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం. అది మనం ఇంతకు ముందు లాగా రెగ్యులర్ గా నార్మల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇచ్చామనుకోండి, సిస్టమ్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ. హెల్త్ చెక్ ఇక్కడ important, right? So based on the parameter you are giving for the health check, it will check for the web pages in the instances in the background. So that is how usually the system would work, right? So ala a particular instance registration anta కొంచెం ఒక ఫ్యూ అడిషనల్ సెకండ్స్ టైం పడుతుంది హెల్త్ చెక్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకొని టార్గెట్ ని రిజిస్టర్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏంటంటే మాన్యువల్ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు, ఇంకా సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా వర్కౌట్ చేస్తుంది. హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద హెల్త్ స్టేటస్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ health check parameters whatever you have updated, right? So you should be able to see something like healthy 80 port run avutundi, okay fine, and then it is showing me status as healthy from here, right? So this is one thing which you have to take care. మనం ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే అది డిఫాల్ట్ గా స్లాష్ పాత్ కంటే HTML చెక్ చేసుకుంటది, అది డిఫాల్ట్ నేచర్. అలా కాకుండా ఇన్ కేస్ మన అప్లికేషన్ ఏదైనా వేరే లొకేషన్ లో ఉంది అనుకోండి, ఆ పాత్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి హెల్త్ చెక్ పారామీటర్ సెక్షన్ లో, అది ఒక అడిషనల్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూఆర్ సీయింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అన్హెల్దీ, మోస్ట్లీ అదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. స్లాష్ అనేది డిఫాల్ట్ గా హెల్త్ చెక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంటది, కానీ మన అప్లికేషన్ పేజ్ మాత్రం వేరే చోటు ఉంది, అందుకని అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. అదేం చేస్తా అంటే మీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో ఉన్న పాత్ దీన్ని చూసుకొని ఏదో డిఫరెంట్ పాత్ లో ఉంది అప్లికేషన్ అనేది, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ కాస్ ద ఇష్యూ. దట్స్ ద వన్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ హియర్. Once everything is in place, we can go to our load balances page. So once it is active, so you can go ahead and again same things in case మీకు ఏదైనా డిఫాల్ట్ రూల్స్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలన్నా, ఫార్వర్డింగ్ రూల్స్, రీడైరెక్షన్ రూల్స్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలన్నా సేమ్ సిమిలర్ వే ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే చేశారో ఎడిటింగ్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ డూ ద సేమ్ ఆప్షన్స్. వ్యూఆర్ ఎడిట్ రూల్స్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది, దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏం మారదు. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇంతకు ముందు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే కండిషన్స్ లో వర్కౌట్ అవుతుంది. మీరేం అడిషనల్ గా ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయకూడదు. కాకపోతే మీరు ఇన్ కేస్ ఏదైనా మాన్యువల్ గా మళ్ళీ కొత్త టార్గెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆటో స్కేలింగ్ త్రూ క్రియేట్ చేసాం. అలా కాకుండా మాన్యువల్ గా మీరు ఏదైనా టార్గెట్ గ్రూప్స్ త్రూ క్రియేట్ చేసి వర్కౌట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ లిజనర్ యాడ్ చేయాలి, రూల్స్ యాడ్ చేయాలి అండ్ మొత్తం మాన్యువల్ కాన్ఫిగరేషన్ మళ్ళీ చేసుకోవాలి, అదొకటి ప్రాబ్లం. అండ్ ద సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంతకుముందు ఎలా అయితే వర్కౌట్ అయినా సేమ్ అంతా డిఫాల్ట్ నేచర్ అలానే ఉంటుంది. So let me show you the URL also where you can get all this information. So here we can see how accepting the incoming traffic and then it helps you to manage the same thing. As I said, only the registration of targets is done with the help of Autoscaling group. Meeta configuration parameters anni meeku edi modify chesukovali anukunna, you can go back and do that.
So you can see these are the few of the limitations that you get if you are trying to integrate the load balancer with auto scaling, right? Region of a problem, ingokati you should specify the target. Idi manam modify cheyaledu. Later point of time lo manaku modify cheyali anukunte appudu modify cheyali. And we can also validate ఇప్పుడు మనం ఏం మాన్యువల్ గా చేయలేదు కదా, కానీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూఆర్ఎల్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ త్రూ మీరు బ్రౌజ్ చేసినా కూడా సేమ్ పేజ్ రావాలి. ఇంతకుముందు ఏదైతే పేజ్ వస్తుందో సేమ్ అదే పేజ్ రావాలి. వస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి. అది వస్తే మన కాన్ఫిగరేషన్ కరెక్ట్ గా ఉన్నట్టు. So this DNS name / application. So మీరు అది హెల్త్ చెక్ చేస్తే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. హెల్త్ చెక్ ఒకటి మాన్యువల్ గా చేయాలి. అది చెప్పాను కదా డిఫాల్ట్ స్లాష్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది రాదు. అప్పుడు ఓన్లీ ఈ పేజే వర్క్ అయ్యింది. మీ /application1 అని ఇస్తే వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే హెల్త్ చెక్ లో అది కాన్ఫిగరేషన్ లేదు కాబట్టి. అందుకే జస్ట్ మీరు చేసేటప్పుడు ఇది ఒకటి హెల్త్ చెక్ ఒకటి యాడ్ చేయండి ఎగ్జిస్టింగ్ వాడిన. సో అప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ చెక్ చేయొచ్చు. సో మళ్ళీ మీకు ఏదైనా డిఫాల్ట్ రూల్స్ ఏదైనా మార్చుకోవాలనుకున్నా సేమ్ యూఆర్ ఎడిట్ రూల్స్ నుంచి ఇంతకుముందు చేసుకున్నాం కదా, సేమ్ ప్రొసీజర్ యూ క్యాన్ గో బ్యాక్ అండ్ విత్ ఆల్ ద కండిషన్స్. Right. So this is how you basically integrate the CloudWatch alarms and also load balancers. So if you want to go ahead and get that information, right, so you can go ahead and get through this particular way, right? So in load balancing integrate cheyalana CloudWatch anna mottham ee portal nunche already unna dan nunche chestamu, kakapothe settings koncham different untayi. Intaku mundu aithe target registration manual ga chesamu, maname cheppam emani load balancer ki ఏ ఇన్స్టెన్సెస్ లో మన అప్లికేషన్ డేటా ఉంది అని. ఇప్పుడు మనం చెప్పలేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ త్రూ సర్వర్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఆ సర్వర్ డేటానే తీసుకోమని చెప్తున్నాం కాబట్టి మాన్యువల్ గా టార్గెట్స్ ని రిజిస్టర్ చేయం. అదే నేను చెప్పాను, we have discussed, right? So if you integrate both of these things together, you don't need to do the manual target registration. System will automatically take the instances from auto scaling group. సేమ్ అదే సర్వర్స్ ని లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కింద యూజ్ చేసుకుంటది. సో మళ్ళీ మనం మాన్యువల్ గా టార్గెట్స్ ని రిజిస్టర్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, right? So that is what the flexibility that you observe whenever you are trying to invoke this, right? So just try to go ahead and take a look. I'll share the recording, and whoever there, I have shared few of the backup sessions, and the remaining sessions I'll share with you today. So you can go ahead and take a look on those remaining sessions as well, right? So in those sessions you will get this particular things with relevant to load balancing and all, right? You can go ahead and take a look once again from there, right? So I'll share, like someone was asking in the chat, I'll share it to you. That's not a problem. And along with this, yeah, we are good with the auto scaling part, all the health check parameters and everything that we have covered. And I have also like discussed about life cycle hooks as well, right? So we are good with the auto scaling. So we'll try to go ahead and go to the next topic. So tomorrow I'll just give an overview of components. So if possible, we'll have session tomorrow also, and in that I'll try to cover the next service VPC, but I'll not go to the depth of it. But there are few networking components which we need to know. So our basics matram oka 40-45 minutes cover chedam, so that it will be easy for you to get started from Monday. Okay then, thanks everyone.